Yɛbaba sumo ɛwɔ happy twa konkro Kaseɛbɔ so. Na yɛmfa sena ɛma H&H Gary Mix. Ɛna nwumre H&H Gary Mix so yɛasene sɛ ɔbaatan a ɛne ɔkuta ne ba. Ni nan ɛne sɛ ɛne so obedi Gary so kinsia. Ɛna nya afi na akɔtɔ Gary atɔ ho kate atɔ ho asikyire dabi. Atɔtɔ nneɛma bi di afrɛfra yɛ mixture of gases dabi. Sɛ H&H Gary Mix abɛdwama so. Yɛwɔ na asɔɔto mmiɛnsa. Yo H&H Gary 4-in-1. H&H Gary Choco ɛne amwakode ni bia ɔho. Aha. Ɛne ɛwɔ H&H Gary Soya. Bibia yɛ kama paa. Oko provision stores a wodo bodwa table so. Supermarket a wodo ade are sɛ wopɛ H&H. Sɛ 4-in-1 ano aka. Sɛ Gary Choco energy ano aka. Sɛ Gary Soya nso ano aka. Na yayi bi ɛde ama wo. Ne boɔfo ɛden so. Empadifo pɛnkura pɛntuma na afi no bɛkɔ SHS a wodo no. Wadaroma. Mento Gary nto asikyire nto nkate mfa nka ne bag mbe dudududu. Unya H&H Gary Mix ne de manual. Ono a ɛne wɔkro no. Wadaroma benya bi e provision store sa wodo bodwa table so. Na wo open dudu metu akɔtɔn. Esanse yɛtɔ a mesro frem pedifo ahomatrofo yi so. 0249 717777 0249 717777 na oni empedifo entwetwe enkomo. Arindo and Family Drilling Company Ghana Limited nso abama wo. Arindo si emusaw. Sa afi na abesi udan. Wesi dan ne da. Ɛna unya dwumakuo bi mani ntu nsuo emfa ma me kyerɛ borehole. Ebia wo nsuo tubi deda. Na nso wo nsuo no yenya du August, September, October, November, December, ye January, February, March, ahona apene nsuo na we. Na ne nsuo na no are pa anya de anya nsuo wo fie. Ni na se dwumakuo tu nsuo no ma no mantu ankwa ase. Enti de frɛ water table no ankwa ankoto. Enti ama nsuo ne ma. Ofra window fo bɛboa ma nsuo na busu de ama wo. Sanso ene ye pump installation, water treatment. Ebia wo nsuo no ene enkyine wo mu pa agene. Etut mi fa nwale mfa nsi ne ma fa nya de obeso de ye. A window fo ba mu a ometi nsuo na ni wan se kube nsuo de ama wo. Ama atumi de ye bibia. Se atinkon ni huri tim na twam. Oflash ya na se ena abaso. Wadaroma wo anya dwuma ku papa. Ni anya oflash na se ni bia mfa mo wan hwe ya. Ubeye bi nso flash ense. A be yo how de ama wo pa. Fra window fo na omunye ebi emfa ema wo. Ubetimi afro mo ewo 0244 094 284 0244 094 284 na oni Arindo fo atwetwe enkomo dwumako ya Roma ana ene anwumre yi yesi enkonya ebesomo ese happy tro konkron Kaseɛbɔ akenkanfo ene anwumre yaje penie yesomo na yasomo esum pei eyemi nana enchi buosiako utumi frame the news IGP mene Abena Asante. Afedi ekwamu atre yemfa ensem nkyeremu emfa ensomwe. Yehye ensem na sia na yehye ase ede afri aban bofotene ono kro no a. Ana ye kasamafo ema abanye owura Felix kwachi ofosu akachi ne yehye ensem na ase ede afri. Ene de yade adwumadi esronko ekoso ewo nkrapompuni mantam ne Alisa Hotel. Eho na adwumadi ni pomponso no a. Ekoso ani na no eye Ghana Central Folk Kubatan. Ene Ghana Journalists Association. Eni omo abosbodi adwumadi a etoso aduenu enkron eno no opa ho ntoma ewo nkrapompuni mantamu ha se Alisa Hotel na adwumadi no ase eno otonsa ere frowura Felix kwacho fosu ze no ofre ni monyam emeta adwumadi no achie wabro gina simpie eni apaso eka se no de atodwa no ochirim se omai kokro Ghana eni amahodo aka no sabi untumi enye omai wabra beyin semtwofo ede afrimu esanze na akwa temamufu ani ene omaso Bibia kwaso abama ye ne ebo amane. Timamufo pesom ne aban di nkoma yakro ya. Ene sabo aban amane. Entoma ne ntumi ntumpo wa abransam twrofo wiye ye ade afrimu. Ne sente nei NDC aban bebo moden ya. Se obebo nsam twrofo ho ban.
said the bear young fa who dear, ya cabin mammy can be to me at the end some trade my young strophe. Yet we fetch I said, ya some you know the cancer pa, no more mano and pun to me pim call no. You bet me a copa. Or chess a babe do bet me bia. Said I be a emfa who and to some trough for so can some 20 year juma, then ye flower for so near my one in a hodwa, near Mount and ha hodwa in nano, at to bet me a chat. No trouble to them say, I buy a way a home bano, and some trough for so from Casa ye pa. And as some 20 buan masabio, on Nakasa Fideka some for Uniquatnaswa, and somewhere who ya da pe chania tem the dear some hunu, and somewhere some fatamo mampuntu. And then some trophy breakers and send no car near Bodin so as no, and your mom plain way. Yeah, near Bonsamanosa. Ora fellas quattro for 2 to say Ecobasa. Now ye goons some trade man who fee. Now so I buy ever so by way a home buying near Cabby Mammin Cabby. Your fan who dear at me edging planning. 10 times we've had a challenge of persons abusing what should be a unique platform for interests that are not in tandem with the welfare and well-being and security of the state. We have had people use social media to threaten the lives of others. Some perceive the supposed anonymity that social media offers to be a pretext to engage in antisocial behavior that can endanger our collective security. Government has had to act swiftly in some instances to curb some spillovers that could prove problematic and injurious to our collective security. Let me assure you that government does not intend to curb freedoms. President Mahama, as you know him, is one person who supports the expression of free speech. He is exceptionally tolerant and is open to criticism. But he, as president and as head of government, has the same responsibility as any leader anywhere to ensure that our social fabric is not torn asunder by the abuse of this new platform. And so Any OTA a Bible for Tini or Felix Quachi Offisu. Another Jumedia Sunque Kwaso and Capuni Mantama and Trofo Kubata Ghana Journalists Association. Or my basu body Jumedia Toso Edunu and Cropa Hontuma, Ewa Lisa Hotel, and Odessa Semi, at 2 Eja. Na wajumedi krona se penyini power dance and chofo nkabomu kona no meche president Emma Ghana Journalists Association yera Albert Kwabena Jumfo no so di nsem utu de chima afi bia se ba se GJ for meche nsentrofo ba be ya wo so enkambumbuni mantem ha no mu ye ene ochirema benfie duonu nwotwe 28 years ni de ene enkran ha no ma no ma ya wo so na ya na afi we de omuni mpenfo tena ase dwendwene ho kase dabi afiwe awoso nya de so mbe ye nkra ha omuni kwakopie mu ewo kumase asante mantamu na ese menhia fikesie me ho ana chese omukwakoye awoso no eno na yera Kwabena Jumfo de nsem utudwachi ma awoso ne nkra ha no mkwano maye no enti ese o maye o madwense mantam ahodo ni nyina no ombeye no mu de bia koho se na be betimi aboa pa we ye kwan a wo mu fa so mu kansentrofo mu o man Ghana ha no nyina bom no masabo mabaso eno na chese o kirema asem ne ba asa no ono de koto otumfo se to the second asante hinanim ene nana ni giye pa ma nana gitumu se ampa awoso no obemu mu aye ne menhia wo se na be betimi akoso eno na chese o kirema ya de se nana ka ho otumfo se to the second awoso ne ho jimpa o kirema ono na ye patron ona bibia esini naso enti wono be frase November bosome no ade toso nwotwe na se no be si fiada na se nkrofo mu wonkra ha ene mantama hodo ni nyina ba be pie mu okumase na se eye September November bosome na de toso nwotwe eye November 8 Saturday be si memenda na se omu de ahyehye so na se fiada no ebeye di na wode niema wono be ye tototo akwan mu na se memenda no omu de awards no ahyehye so se mo de tudwa no yentie bi Saturday November 8 2025 there's going to be health work in the morning and the health work promises to be very surprising as we have key individuals to lead this health work, and that I'll keep that in the fridge for now. We will unveil it before the DD. But there's health work in the morning. On the same day, November 8, 2025, at 4 p.m., we hold the 29th GJA Media Awards ceremony at Menchia Palace. Eni awuti ye president ma Ghana Journalists Association yera Albert Kwabena Jumfo ne jumedi opa ho ntoma no ode nsemu nyina etudwa
Na wodwumadie kro no asie ene Ghana Journalists Association ye pani ode anu amana so hwa o Albert Kwabena Jomfo eto aso kire so bepiemu e wo makokro Ghana maseya ene oha ba ko nei esensen oman ekomu a yenhu ne poma sibre ne Ghana abanya owura John Dramani Mahama Dano ebo no modena say betumi ako eto ase eya amna mutu adwuma nam kwa paso legal man na ene ebo ne samna ne friend galamsey ene ese oman yi pa ene okoman emfimfi mantamu atoye mantamu apuye mantamu ena asante mantamu a ene eswani ense okache se de galamsey yi ense yensa ase yensu ansuwa ne yemfu ahodo no enya de eso ani kura enam so amene owura Albert Kwabena Jomfo ede to nsantwofo na nimse ya ne yebeka asam ne ya ne yebeka nemum si eka galamsey ho nsam a yenhwese yebeka asam no se de tie pepepe ne yemfa bi nkika ho ma asam ne ko ehu bebre esa na ede nsam foforo ena eba okire mu se nsantwofo ya adwen se galamsey nsam ye nka bia ebede na abanya otesoro no nso hunu se de dwumade na tie ofompote na watumi aka ho asam de sente ne wade to nsantwofo nanim se galamsey ho asam a ekoso ewo ma konkro Ghana masey ye hu ne puma sibre no eye nsantwofo asede se ye bekofom yakoba bia galamsey no ekoso ye hu ade potepa ekoso se de bia ye ka ho asam a ye betumi afechire sin aduasa mienu ni aka asam no kure se de bia aban so ye hu adwuma na wahunu se de obeye no ode afutuo to aso ema nsantwofo se me ye nka nsam a enye no kure me ye nka nsam bia ye sra aka gu aban nanimu asekeke dabi ye nka nsam ye no kure fa galamsey ho esansa galamsey ntokwa no enya aban ko adia wa bra nsantwofo ye firimu a enya ade a ebeyeye. Peace and security, the cornerstones of our national stability, are tested daily by the forces of division, extremism, and disinformation. It is within this context that the media must rise, firm, fearless, and fair as custodians of truth and conscience. We must document the destruction of our environment not merely as news, but as a national emergency. Hold those in authority accountable, yet remain partners in national or in nation building. This theme challenges us to move beyond headlines to impact, to ensure that every word we publish and every image we broadcast contributes to peace, justice, and environmental sustainability. Anyhow, TA Nsantwofo Kuba time Ghana Journalists Association President here. Oda no owura Albert Kwabena Jomfo eneden. Dwumadie sonko ekoso ewa Lisa Hotel Club mponi mantamu. Nsantwofo abasobodi adwumadie ne fe toso aduonu enkron. Wopa hontoma eno de se futui ama nsantwofo. Na dwumadie nase no enye oman Ghana fo nkwa ne koe ne nkrofo mu firi nkrofo amanso nyina timi bepie mu hono bia teke na musini ema oman Ghana so etimi bepie mu hobi eno na chesode nsem otu dwa echire ma wo bo Ghana nsentkrofo abaso papa echire ma efi se wo ba oman Ghana ha ene wode na so ene nani atototo fo mahu se Ghana nsentkrofo wono mo bo adwuma yie papa wo mu se kan no ayenu fanu ayete se Happy FM he ya ka ha ne ya ka ha o chire ma ne Ghana nsentkrofo asemwe no mo ka wei no maka wei nyese mo gina fa akono mo bo ho se wo ba ha sa no wo hu bisa eno na chesa abasobode a wode bo nsentkrofo echire ma ya de se ehu behia so se nsentkrofo ni bi wo hono ma ensem bi wo hono ma eni kwan se wo no ka wo chire ma ene Ghana ewiase ka bi ma menka bi no nsentkrofo ewo mu bi pan fi se nsentkrofo ye ne nsem ne ba ye de ba montene so ebe kama nkrofo hu enti ka bi ma menka bi de untimi nyi nsentkrofo mfrim enti wo se nsentkrofo se abrani abre asem no mo ka de wo ho pepepepepe se mo ka chia no eno etimi ma oban bo eno na chese wo bo Ghana fo abaso biem no ka se abra na ye to abai ya de se oman Ghana ene o mu ka ha no maka o man kan chia no kra eno nam so ka ho bi na de asomdue ba ye abra ye to aba obon nsentkrofo abaso echechinsi musei. And on the other hand, if you do it properly, then it will have a wide and positive effect in society. So they are doing a great job, and that should be appreciated, and I really congratulate the organizers for this event. As I said, sacred
today, life for living, is becoming more and more challenging, and it adds to the shoulders of the journalists, because now content creation is so easy, and uploading content is so easy. It means deepfake, it means misinformation, disinformation. And in today's societies, you have more and more functions. Yera Huslin Hongo wono eye teki ana musini awo my Ghana ha DJ Jumedi obepiase no ana chesodi nsem we nyina etudwa. Yemfri DJ ensem emwana yemra ensem foforo mu. Ene perifo so obofo ende ne nam eho apaso. Obepiemu ewo makokro Ghana maseri a ene sese de ensem a eho apaso ya twena sene ya basapa eye Ghana sra dom no Ghana Armed Forces. Recruitment omo eye wa afimu ene omode ba bontre kirem se wanya mfie no aduenu enum 25 years ekro dia ene nya dia Ghana Armed Forces sra djuma benya biaye afo no wonsa na djuma so e kan se tradesmen nso wanya mfie aduenu nso 27 years ekwa ene wonso unya so ja djuma nye asemi ba bonti mabunu bebrenu a ene atwe ho daru akasa ho a eno nam so amamra se bedwani a oje mo manfo mo ewo ningo prampram Samuel Nate George ebe kasa osanse nkebe yi a age ni yentwum fa nkobe 35 years ena Reverend John Ntim for Jose hwe asebe na akeka no yentwide mu fa nko 35 years na mo friend is amanyoko ni manko sisem enya ade ebeye na asase mekoba se ya ye ni mbambo mu nsam ya yensam trofo ye de se beba ne beka omo eni mbambo mu nsam wo ene no mo ebedi enkomo ne sente beko ahoma so na ye ni owura Richard Kumado eba bambo ho nsam wo abene wo mu pa ye na kwatuju koma busa no se eba ne se yi a se ene sifatie enso aso be ne benya ewo man bambo ensam eso owura Kumado ena nwumira PFM suni o madwe me amida se yango uyeri nwumire ni na fa ensam ekwaso Ghana Armed Forces recruitment ye nei Sam George kire se emfie no yentum nkobe 35 years ebi nso kire se da bi enyina hwa wadawroma wabene wo bambo hu nsemi sanse me ye twene se ne abasai se na osifa hunu no ina anya mpa se age a ye de fa crofo wo military mu ye 30 years and I said 25 and I said 35 years old. And she said, you can from a position of let's say public education. So that man for better I said, who call Ghana Armed Forces and I said any of the security agencies no category or they call any age limiter yeah so. When you are medical doctor, or you are lawyer, or you are cyber security engineer, or you are risk assessment manager, okay, the first degree, okay, the second degree, age difference is different. And yet true say a whole say in terms of age for obia or person or military. Number two, age is one criteria, just one criteria among the many criteria. Academic criteria, body structure, attitude, knowledge, there are several things the security agencies will look at for, particularly the army, before say you have found. And see, that is number two. Number three, for instance, the army, and I said the BNI is looking to hire or recruit a clinical psychology for their clinic, and I said to deal with the frontline troopers. At that level, they are not even looking at age as a key consideration or academic qualification. They might be looking for practical experience. So these are the permutations when it comes to people getting into work with the law enforcement agencies. On the other side, say as part of best practices, you review any of the criteria. That discussion and that valuation needed to be done by the heads of the law enforcement agencies. So now politicians run with it to and fro. You better create national security infrastructure and you're very viable. And so that is what it is. Oshe near Koso in the last 8 years, 42 years, people now at the Oma BNI, fire service, military. Ubekaya Manyabuama before Sobanya accident, no may he so rest in peace. So can say a bit more army why you better more because they did not meet the criteria. Okay, I ask them no.
Then he also said there were another category of people there. They asked them to make amends because they circumvent the procedure. And so when you are creating an army and you are circumventing the procedure and undervaluing it, you will create an army that cannot fight because their legs are dead and their hearts are diluted. And you don't want to create an army that cannot fight because they have weak legs and they have weak hearts. You are creating problems, and the state will not benefit from what we call security economics. And I said the cost of investment are in relation to recruiting the people. And to me, this is the generality of what goes on within the security agencies. All right, Richard. As I should be a fan baby, and say, Osha requirement by Noah. And say, tradesmen. Our modern year 25 years, and non-tradesmen also 27 years. Now, no, that from a poor edge, they said, Osha, mine be. No, there was 30 years or so there. Yeah, and no, your category F from Pa, no, 30 years. Because of public education, as journalists before. And so when you are talking of the age, then you talk about the three different ages 25, 27, and 30. So the amount for Behun said, you are not just going to the army because you are 25 years or 27 years. These are some of the categorization I'm making here. There are other categories that are bad form, because at that level, they are not looking at your age. And okay. Ekuma say the amount for them where Remia or rather from a pokrach say party foot soldiers, freno, say age into Munya quine remubi. Akwa say ye the amano sem ewura ye bambo nsem dudu ekoba sa enye sunsan so e wo Ghana ye bambo ho nsem so. And that is what you have done over the years. In the last 8 years, only Krom Hana MPP for the Nipa already 50 years I fire service. And many of those ones, some people do not even pass their medical examination. Is that not the precedence we set for ourselves? And she said, I'm trying to directly send a constituency for say on person call because of age limit. Is that not what they did? What the NDC is trying to repeat? But for me, I don't really speak to what politicians say or what they don't say. What I do is public education, create awareness, talk about best practices and alternative source of reasoning. And to me, I can beside me near politicians. I can say near Omanka. Now, you kind of straightforward say you're granting public education to the general public. When you go to some other countries, they have other best practices. If we want to benchmark those best practices, and I can say those discussions and those estimations and those evaluations, it should not be done by politicians. It's supposed to be done by the heads of the security agencies because with the more politicians, they will mess it up. Considering the fact that you agree with me that Manyebuama talk about people who were in the army who are not qualified to be there in the first place. Okay, I say during MPP time, every call army, call court to say trainer, you the mama you 2 hands. Okay. Yeah. Okay, yeah. That is nonsense to the highest level. But then the other day, Mutaka set up a committee to review, to assess the recruitment procedure in this country. There said media for the recommendations of that report. And it's to me. But for me, as a professional, we are reviewing any of the criteria of joining any of the security agencies. That discussion should not be run by politicians. It should be discussed and it should be determined by the heads of the security agencies. All right, Richard, and then you may happy for better as a pa. I'm just here. If there's somebody about Bambo Moon, someone I'm a blue pen, you may watch that idea. Yeah, that's a good point now. Ora Richard Kumado, a babambo who simwa, I've been with Mupa, Anna and Enumri, Yaneno, Etchi, and Comono, Nina to watch him abra, or say a basse age in the city be can see for being can when a man of Fujuma. A soldier form penny for no, my Juma. Some better sergeant who say, oh, young for age living Cajon, and answer me for age living Cajon. And after yourself in a don't cock, good soldier Jumanum. No, Namokra was so. Training recruitment. Also categories. Oh, okay.
tradesmen said the no chirimuno and ye more munies and ojuma hodo ni adeɛ and 25 years. Okay. And on once and ojuma carpenter for mason for painters and no ye 27 and 30. Aha. But the dama mabruni bebreni soon they say mabru bebrenu na epese ento form so no. Eni san ojuma no. Sanu ntina wo komu. Ha, no ntina omu esu no. To say age ne de enya amanyofo na be kire say soldier for mfa nipa wadi 40 years and 50 years. Empanifo na ne nya amomo. No mo anwene ho enu omodwuma. Say afede I think say ntiase no. Ntiase da ho because eba ye bambo mu nsem ne de amanyo hihye ma be ha adwen be ha adwen because kame say Ghana hanom na amanyo no ye rab esi ano o kasa kra na wan kasa ya we na wo party we na nipa ne pese o kasa tia ya de ha adwen pa nti no se ne wo kana ko munyai ma security employee no munu omudwuma no munchum ho mfrim emfanya amanyo sem over the years say na akwakoye o recruitment akoye politics MPP ba ofane nkrofo NDC ba ofane nkrofo di sa na akwakoya ba ko basa nso a na eko akwaha pa ese IGP CAE IGP CAE soldiers for penyini power there ni no eni kwan kra say ese president ni kwan say nkeye president na SM ayifo na omutiko no mato aba no mayi na akwakoye kama ni kwan kra say president na yi because obehu IGP bi bom ne homoden aban bi ba no obe ne free ho sa adwen e bia moving forward no e bia ye ku yenim no nsesa ye kakra ebetimi aba ya bom pa ye sa se be sa pepepe yanku yenim yo abusa yakoya nim dia na ye de Kaseɛbɔ ne kwakopie mu e wo MPP amanyeko nim na nanse de okopie mu MPP amanyeko nim a kame se wantwi bi abo awura amanyeko nim pa enya asem kuma ne nyina ne se nkrofo num a omagina ho se MPP amanyeko no delegates no ento abama wo mu na kyese omutime nyi nipa baako emeni amanyeko nanim no ne nanam so amasa wantwi no aba amanyeko nim na enai National Council of Elders ma MPP amanyeko no wonom de nkrata aba montene so omunkrata omudi aba montene so nyina ne sesesi ano mate nkrofo mbeti wo mani kotu amansen nyina we e de ahwe manfo a yabo wo mudi nse wo mu ana kyese January bosome na de to so aduasa baako 2026 ye kwa akoto wonom so aba na omatimi ayi baako amana ba bedi amanyeko no se ni panum no sankofo no nhwe wo mu pa anya omunko omachi taifo na afensu no mu campaign team nyina omudo omani kotu amansen nyina eba behwem na no na kyese ne nkrata eba ye no nipa ne nsa ehya se yewura aye kwasi abusi wono na kyese ne nsa hya se ekire ma kame ese MPP amanyeko no wantwi abem ene campaign kakra wonom ye ubehu na we ekitani ato amane we ubehu na we ato amane we ubehu na we ato amane we emfa asumdue ma amanyeko nim kura enti se na be ya asumdue be ba amanyeko nim abro mu yi panyini we omunyina betimi aka omu ho abom na afi 2028 no matimi akwakoto general election no no kyese omatimi adi nkunim nti no sesi ano mate nkrofo bi omu ba behwe enti no wunia wo ye o campaign na kyese wan kase yi a yade se eno no empanfo kire ma amra na rew eno nkoto ntia wo posti bibi kura o social media na se wo kan kase twitwiri bi a eno so mra na rew wo de foto ma wono mu egina se MPP amanyeko no ntu ma so aba no so mu kase nchi o mati taifo ana afin so mu campaign team se kase twitwiri die emwa ma amanyeko ne nkoso enti omunyine nyina mfrim enti nkrata e ban sa na omuchi omuzi die enti omudi nkrata we nyina ban se omu behwe se na be ye asumdue ebetimi aba amanyeko nim na etimi aboa na afi 2028 so no yekoto aba wono matimi adi nkunim Ebusama menyina MPP amanyeko enkrata yi so na yentwa ye hu simamna me ba atwo konkro Kaseɛbɔ happy 98.9 FM no yebeto aso e di amamo ye basese a Happy Kaseɛbɔ mu twa konkro Matthew 5:37 Abusiafo no mutubo ho adoso pa o nanso ne papa ani hia o pe papa dia mekamfo a window and family drilling company limited dia amount one me dwumadie bi te say borehole drilling pump installation o pump ne ho atechema one me siesie kama dia amount water treatment won so na person mu treat ne kama na ani da ho a eya de se one be ya amount hydrological surveying one me repairs and maintenance o machine na say won fidie a so fem ne ho atechema one me siesie ne kama pa dia amount one me biodigester ne bi me chew flash ya na ahye no
ɛno nkɔtɔ nkyɛn a wɔnom yɛ mechanical iron gate wɔnom yɛ home cleaning wopɛ sɛ ofie no wɔbɛsiesie hɔ kama ma wa ɛyɛ de sɛ wɔnom bɛyɛ ne kama paa de ama wo general construction wɔnom yɛ general plumbing wɔnom yɛ wɔnom mfidi wɔn didi dwuma no ɛtiapo yie paa ne nyinaa afiri amanɔne a ɛtiapo etimi bɔ adwuma yie wobɛhu wɔnom akyi akwan wɔ nkrampomponi mantam ha yɛ a wobɛtumi afrɛ wɔnom ɛwɔ 0500 866 004 anaasɛ 0244 094 284. A window and family drilling company limited for sale. Baby, I want my Ghana Hanubia. One baba Yamau. A window and family drilling company limited. One of you might say, Nagana for Ajuan Matu. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krɔgyen Elsabeno ase na mensan ema wakwaba emra happy twɛ konkron Kaseɛbɔ so bi afei ɛna wuchinti kasafidie no ɛna ba beto ha yɛ happy ɛdekro wɔtwe akyiripo enkro kasafidie so nwumre no nsia akan Kaseɛbɔ no ɛna yɛde ɛsommo no afiyentwa ensam no so emfa emamoen yeto asam no so ana yediani echiremu ewo National Association of Graduate Teachers etwanitia efren Nagrat akache ana yako akodrin na eyade enchekura hwie bebusum ebesimun eyade Ghana yan photo samfo Dr. Kaseɛbɔ Forsen ebekọ mase bedwafie na wode afimpimienu ene aduenu ensia kọ homabosika no akọkọto mase bedwafie na afempanifo atimi abobo ho na eno ene ne yekase die President Emma National Association of Graduate Teachers Owura Angel Kabonu eda tudwa echirim se ene eyade aban ene adwumafo ku ahodo no egun konyasie so a omo etotwadwe ahwe akatua ntumu a ewo se omo etumidima adwumafo enje koba se bia san konyasie ni na nkwawieye na Ghana photo samfo de afimpimienu ene aduenu ensia ko mabosika mechira budget no ekomase bedwafie na ekwa akwese aban 86 eda na adwumayefo 9 na be magidi a adwumayefo ewo Ghana aban mu no eba be hini ketekete secondary ekobasa emwa kra de sente nei Owura Angel Kabonu ede futu ema Ghana photo samfo Dr. Kaseɛbɔ Forsen sanke be yi a obwanwan ho na Nyankopɔ yadma bosum yedi animu yi ode Ghana yakọ mabosika akwakoto mrase bedwafie no anke be yi ani ontiatia break ontwentwe so kakra no one trace nkonyasie bia ekoso ewo Ghana aban ene adwumayefo kubata ni na entemu no ebetimi asie no mbesa ase ede omonsa sente ase apamas ansana wakokan budget nyesa ekobasa ono ma anwie no kokokenka budget ni na wie de wan hwe ya na adwumayefo ankatua entumu no eho ekwa akoye ade bia eho ade abamubuo pa ene beba adwumayefo emu. Yeah, but you see Semetu ato Minister for that he should not read until he has negotiated the base pay. I'm pleading with him. He shouldn't read the budget until he has negotiated the base pay. Do you know what? When he reads the budget, there will be a cap beyond which he cannot go when he is negotiating. So, if I say cap now, there are two budget. No. If I say assume it is 15%, I get it. So you are already telling me that I'm coming for negotiation. You don't go beyond 15%. Now, Labour, once Labour knows that, Labour is not going to stop at 16%. Ene OTA President Emma National Association of Graduate Teachers Angel Kabonu nene NLT no. Na Teachers and Educational Workers Union tewufo no muso de nsam utugya chirema ade se won mo mpanfo ene osoafo a wo hwe nwuma ho nsensem so kwa kwotena asem aka wo makatua ho nsem enti no won mo sre pa se nka osoafo no obegi atum se wo makatua no obetum ohamu abupan aduonu 50% se na be betimi aboa wo mu pa omu chirema enei eniema bo kosoro pa wo man Ghana hanom omu chirema light bill kosoro ene fango bo kosoro
enuane a wɔnom betokɔ soro ne nyinaa no mo adwuma mu ye no musika no enso wɔ mu enti enei so soafo agye atum so no wɔn mpanyinfo betena se aka bibia de mu srɛ mpanyinfo sɛ ɛno makatua no aban entum wɔ ha mabupan aduo no 50% sɛ na bɛyɛ betimi aboa wɔ no paa na ensɛm ne beto odwa saa no ana soafo a wɔhwɛ nwuma ho nsɛnsɛm so Dr. Rashid Papo ne ntɛntwɛfo twetwe nkɔmɔ no de nsɛm otu ani mu kyerɛ ma ɛyɛ ade sɛ wɔn ne wɔn mpanyinfo tena se a wɔn nsɛm wɔn de ato dwa no wɔn bɛhwɛ na wɔn ahwɛ sɛ betimi aboa na wɔn ayɛ amomo abra ne nsɛntwɛfo twetwe nkɔmɔ no yɛntie bi. Negotiation process is on. We have a technical committee. They are part of it. The tripartite committee is part of the technical committee. You give the issue to them, go and deliberate on it, use an agreeable method to calculate the increase in percentage, bring the report, then the tripartite all meet, discuss it. If they think that it is something that is acceptable, we accept it. Despite that, the Minister of Finance will also look into his accounts, the total economy, and make a proposal. If there's a coincidence, thank God. If there's no coincidence, we negotiate. So I don't think that it's going to be a question like we won't agree, because we are going to use very scientific methods in calculating the need for an increase. Any auti ye eyo soafo a ohwe nwuma ho nsensem so Dr. Rashid Papo na tesodi nsem nyina etudwa. Yefim sikasemu na yefie ni enchemu ewo National Service Authority mpanifo akache. Na watwi mu eyade National Service mpanifo abi omonkratamu ato no mu a. Ene wanu awie suapo ahodo o se afi. Otumi eye osum dwumadie eye National Service no. Ometumi akwa abefo ntenta kese nso na ne ene watimi akọ register ne nema ahodo so mu hia bia. Watumi ayese na be ya National Service no hwie be. November bosume ewa afi mu bia betumi akọ na akọ ase. Eno nam so amane kasa die. Krata free National Service for enche eba. Ene Director General Emma National Service Authority. Emma bin root the last do e dia todwa e no chirim se. Ene National Service impen for the nse papa guakwamu pa. Emre bia etwa se na bambo ho ato ape. E National Service ho. Na niam bi kwa kwaso National Service o babeto dwampo se nsama de ahodo. A na ewo mo bi mbe empim ebienu ene ye kire no. Ene sisi ahodo mo di guakwamu na nya de a saade no ebi ebesi biom. O kire se enei eyade National Service mpanifo ne Ghana Asra Domeche Ghana Armed Forces akwanti asia pamwa ene wono obekọ National Service ahodo no yedi bi mu ebefa asojafo ntetiye mu a ene nyasam keto akora yesa massa left right ni na omdo mu ebefa mu na o chese enka na nkomadwe mpo ne se emaburu be 10,000 ene yedo mu ehya ase nenso ne eyade sese kakraba eyade esi ombe no kakra mo fa 10,000 na embomu enko sase o tirem se sa military training ya omode National Service wo kwa yenye se bia koteto mabrabo da bi ekosiesie wo mo sebe o maadwi mu se de omo ye omo niema omusu ne omo ban ento mu firi mu fi ne omo ba ubo se omo ya abode foforo kra ento hu ne pala se we ne medoba osomani esan so akofa soja fonte tie mu a ensesaye abapa o chese aban be do betima bia National Service mpanifo be do betima bia se da bia November we emabunu na obia benya ba bi okwa National Service no na bibia tumi akoyi afei sikasama ketua ho sensem nso no empanifo guso omo toto ne ma se de be ya omo ene asom na hwe sikasam so Finance Ministry no ebedi kasubum na bibia akoyi se bia hawa hodo a emre bia atwamu eba ya National Service sensem mu no afiwei ene aba radio so de enya de betumi abasa omo de sankyeremu yi aba abonten. Ya tuasem no so de amawa nansem ho ne beto odwase immigration officer ba kwa friend Stephen Ken Amoa eyade se yehu no ene nenum ni ana kyese wonom hwehwehwehwe na nenum mu a omu hwehwehwehwe na no mu hu se eyade se nipa bonfo bi akwa akoku no de nato ba bi a kyese wahye ne fakora asem ne beto montene so na asem no adane arehosem ye pa anche ana posifo a wonom ewo ngrambumbuni mantem hanom echi mrantie mienu ene Bright Ari ana afinzo Thomas Zige wonom chiem a ewmu anomu susu se sa Bright Ken Amoyi omu ana kyese omaku no ensem ne ba ye no ene court akonia ba nenei eyade se omu kopie mu
ɛwɔ Kaneshi District Court ana kyese omu etimi ekopie mu na omu kopie mu saa no ana kyese nipa wo di asɛm ni kyerɛ mu a ɛyɛ ade sɛ wɔ twɛn ɛyɛ enkrata bi ana sɛ ade kro protein a eku steviamo a ansa na wɔnom etimi ɛde asɛm no akwa attorney general na ɛno na kyese nsɛm ne bɛtɔ montene so saa na nu nam so amoma to ahyɛ ɛyɛ October bosome no ade ɛtɔ so aduonu mienu ana kyese ɛyɛ officer Stephen Ken amwa wɔnom nasɛm no omasa atu ahyɛ mekyɛ Kaneshi District Court no atu ahyɛ na ensɛm ne beto montene so saa ne na kyerɛkonkono kase kopie hɔ ana jese ne abusuafo a wɔnom di twi kopie hɔ nom bi twetwe nkɔmɔ ene ebi so omu sɛ aso wɔnom asɛm omu hu ne sɛ omu sɛ omu de omu hu sɛ ne asɛm ne kɔ na nipa na wodi asɛm no fi so ntimi ni asɛm na ɔmfa nkɔ court kɛseɛ na court kɛseɛ eni asɛm ne ma wɔ mu na saa ɛyɛ bright no o ma fa ne mpaboa baako ne kyele o ma fa mu de kwakoye nyankomadeɛ paa ɛde atia no ne sister baako ɛne kyerɛkonkono kase twetwe nkɔmɔ ne nsɛm no yɛntie bi ni case sasai most wa shada sasai say afankoy say how muntimi eya kituo mo fanko kase mu ai ada na mo fanko kase mu na busua ye di akwane aba ye ne ye de hye afiri mu say ya no ye nye akwanya o ba wonu a wadi ye nyamra sam no e wa akwanya ya ye guide no and go push ye pushing kwanyene enti o da ma chedi asem bakwa koye push ai ye ne ya asem ano no we ni evidence ampa boa we na ye nya no wona ampa boa no bright ne dia mo hwa ne nai na unsaka ne yensa ka ne nai ne nai tabam sa nantwie enie ba ko de wade ko nya ba ko na you feel na say ma nya ba ko ono nso fa ba ko ne nko na mudi ko ye de mudi ko anu de ebra no so o say ne nai tabam sa nantwie abusia Yera eye immigration officer Stephen Kinamua na busuafo ni sister baako ana ka say IG ni sister we no mu ye na yi ni si ni so no oh okay wona na na kom we yi na sesa no na say omu kire ma Stephen be wura ni mu say ma sam ne de areho o court ntia na me pese me kan wasem bebre omu de yaw na e kasa sa no areho pa e bon pese fo be hwehwe mu ne ntem ni hu asem ne puma sibre ko da bua so complain say up and down ne do so sikasa e ha dwen asemo yenyama court yenko yanim awso yenko yanim a yenko yenyanum a mutwa fidie titafo moto ebi e wo ma konkro gana ma se ni okadafo ma boa gana fo pa ye titu nim rantie ene kwaku amwako oh be wan say de nipa yesi so nene boko ye na be si fie dia mano a na bibia tumi aye kama okadafo de anyoma nkewu na okadafo nka bomu kweye Okada Riders Association ana customer form ekwe owura Solomon akpanaba ene happy morning show so owura eye chenchen hina na Kwadwo Sefada nkwa ete agwemo na twetwe nkomo no de atodwa na ochirim se dia prosi form akonkro gana ma se ha Okada Riders no odwene wo kra wonte ase ene adeketua bi Okada Rider beye police ni samachew oya adeketua bi yesamachew ene wo chirim se boni bi wonu mu aye boni ketua bi wempo yemfo so anya boni se bi a obi twi afije titafo no wan se helmet aga police no tinwa we ye bol kokko oso we bi next time se helmet ana se bi obi afo nipa be mienu etenachi no abol kokko onye bio na enso police ne chiwa ene danta wasema se de obayire woni atete ni ate period be fam no won we kura adwuma no abambebu de sente ne wo sa police for pa se ne se omomfa kwan so kusakusa nsam nya adwuma de ye adwuma pa ne momfum so bi wo hodo mu a anka mo chi omo a momom kokko na ya mamon tete omo se de ya na mo de ye omo no. So by now we should have had instructors all over the country ready to train. So as soon as you say or you announce that you have from today the activity is legal, riders should be told that henceforth they should not ride with only license but with riding certificates. If they don't have, they should look for the nearest riding training school and go for the training and certification. Up to now, that one is not. Any OTA president Emma Okada Riders Association Owura Solomon Akpanaba ene happy morning show so one chenchehina na Kwadwo Sefada nkwadi nkomo eno de sansemi ato aprisifo enim ensam sisi
ensam sisi Abusua enensem sisi no yemfa Kaseɛbɔ ni nkopie mu ewo Takrade a no ewo Western region na Nigeria ni abaya bi a yefre ne Ivy Blessing ne wode nsem utu dwesre oman Ghana manyina se na were hosem ni o oman Ghana manyina nka bi ma na efi sese ano wo tete wo hunu amane pa wo kirema ya de se August bosome na de to so mienu ana chese ne yonku bi a wono wo oman Ghana ha frɛ ne se bra be piem wo oman Ghana de adwuma wo ha pa wo ba ye betua wo kayie Ivy Blessing kirema ya de se no pure tani bi ena oton wo Nigeria man wo ma miensa kra ena otimi ton wa na odi ahwe ne makama enso na damfo ne friend saa no ana chese otimi be pie mu wo oman Ghana ha otimi be pie mu oman Ghana ha no oba ya na damfo ne di ne mama mi bi wo so madam nie o madam a wo kwa akɔkyerɛ wadwuma wo bɛyɛ na adwuma no bɛnya sika papa enti Ivy kirema ena ne madam na adwuma wo nkɔkyerɛ na ene ahyawo bra na ɔde ne kɔwura mu ahyawo bra nti abasa na waka kyerɛ ne sɛ wo ne abrante we nkoda one ne koda obema wo sika na odi aba woni we nkoda wo kirema ekoso saa na Ivy kirema wono ankasa no adwuma no wono nya de se na ni gi hunti ni madam ni kirema won fa sika kase bi ama enti Ivy no ene se wo ka kye ne se won fa sika kase ama ene ade ode be ne nya asem kuma akra enam so e ma ne hye no October bosome no ade etoso num e ka kye ne se wono obi nkoda ene Ivy ba 200 Ghana cedis pe no de ba e na ne madam se 200 Ghana cedis say ene one no ensem keka we kana we aka eno ne nam so e ma ne madam yi e fa meko na tese ode fa na se pa meko a yetwie ana ode fa na se na ode fa na se saa no ana tese one ne madam ni yi nsem ano a Ivy kirema ya de so ono Nigeria brofo na oka ana ne madam so ye Ghana ni twi na oka nti manfo a wo mu wo mantem ho no mu ntena se yie ana tese ode nsem etu dwa kiremu o kirema ya de sesi anopese okọ Nigeria fi se wo tete e wo man Ghana ha so ya tese one be makoda ansa na wanya sika de ato bibia di wode adesrede eto oman Ghana ne mpemfo nyina anim se omun ka bi manes omun fa ne mfiri oman Ghana ha enkopie mu wo Nigeria man efi se ade bi obe na adwen se wo kobia na ne madam na ka chen se wo kwa obebodam efi se obepie mu oman Ghana ha no e ade se ne madam no e ma ne de snapo kosua na chi se obo ne hu de ode kanche ye enti ne madam ne se wo nim se wa kanche o enti wo ye wa adwen se wo Nigeria man ma ubewu anase obebodam ensem a Ivy editing so ntrofo anim na busua yentie bi as a person that I should come to Ghana, Ghana, the family, anything I do or say, that's all I can do in Ghana. I follow up and I come in Ghana. When I came, migration, frustration, I fight it and I have no rest. From flock to insult, from my mother, my father, my generation to my children, to my fathers, my siblings that I have never known. I have never heard that they are here. Today, big 5th of October, I was flogged everywhere around me. That I should be flogging around, a fornication around. I told him that's not what I'm here. And what I'm here for is I can do that I'm not denying, but you have flogged me around. Any outi ye Ivy Blessing Nigeria nearby ya wo chirema wo ye na dwuma wo Nigeria de na bepie mu o man Ghana ha se omo ahyawo bra no na rehosem ana chirechi mo chire ye Elsafo yenye crossover na yenko enkrofo amanso yekopie mu ewo eye krofo amanso na yede ani echire mu ewo dia Kongo manu mu na mampani o dia Kongo Ewura Felix na nei okopie mu Kongo manu matitu ne apuya fam ho no eya dia atuate don bia from M23 ene wo ha dia Kongo manu pa fimpimienu ene edumienu mu 2012 no mo baaye koda di 2021 no masa henya omo anya asam ketwa na ba beto dwa se eya dia Rwanda manu mpo ehye o machiache se omo bo omo kakra ema na sentem Rwanda manu bampani Ewura Paul Kagame so de beto dwa tirim so onim ho hwe timo bia mfa sobo emo no ena edwuma di Yesu nkwa na ekoso amano ni European Union Global Gateway Forum ekoso ena eye dia Kongo mampani Felix Tshisekedi e dia to dwa tirim se ondo super se M23 fo no Rwanda fo no na tawomachi Dizente ni wo sre Paul Kagame se so na tai M23 fo na chi a osre na adwobreo
onyai na nneɛma ahodoɔ de boa ɔma M23 fo na edidi akongofo na wusa no onyai ensa dansa yɛ mɔsrɛ no a onye yɛ nei ɔde ensema ahodoɔ to Rwanda mampanyin ni sɛ baabi eduro no so ɔna ɛboa M23 fo no a ɔsrɛ no ɔpɛna kyɛw onyai na M23 fo no enso enyai de akongofo a ɔmo eku ɔmo ɛna ɔmo edi asie no. Na yɛmfa Kaseɛbɔ no nkɔpie mu ɛwɔ Russia manim na ɛkame sɛ Russia ne Ukraine tɔkwa no ɛnyɛ asɛmkuma o ɛna wɔn mu fira sɛ ɛnyɛ nnɛkora asɛmkuma nam so ama US mampanyin Donald Trump koraa yɛ n'adwen sɛ wɔka ɛna waka ka ɛno na kyɛ sɛ ne nsɛm aba abɛtɔ dwa ne akyire mu a ɛyɛ adeɛ sɛ US mampanyin na afei nso Russia mpanyinfoɔ atena ase aka biribia sɛ sɛsi a ne ntɔkwa a wɔnom ne Ukraine foɔ kɔ no ombɛhwɛ omatimi atwa so sɛ na be betimi aboa pa ama asomdwe ba ɛno na kyɛ sɛ nam so ama ɛyɛ deputy foreign minister wɔno ɛwɔ ɛyɛ Russia manim din nsɛm bɛto dwa kyerɛ mu a yɛade sɛ Donald Trump kora na omukosi nkonwa no anhyɛ da nkosi aga no omukasa debi omaka bibia wi asesi ano omuhwɛ ani mu so mu betimi ama ntɔkwa no ɛto atwa afei agodie mu nsɛm. The senior soccer team, the Black Stars of Ghana, and no muti animu pa, Emma Breni Wipoto. Central African Republic, a chuo mechimpre num. Tredian poyade. Na esama bedu Ghana and your massa siete to mapo mua, Adam Yadbam Equasiada, Yane Comoros, and so Edbebueni. Na Baba Toja saying, I go poyadma November Busumimu, a dear Kirin Cup, Ebekoswo, Ewo, a year Asia. Chese no so Ghana for ka ho pa because wo North America na enumu ena ba beto dwa se sa cap no ena eboboku awdo bi te se Ghana, South Korea ena afi Japan ena de bebo ani na Ghana ene Japan ebebo mo de no November boso de toso edu enan omu wi a na November boso de toso edu nson yasane South Korea e de abo ani ena nei owura eye coach Emma the Senator to the Black Stars of Ghana. Eda to the HMC we ye kwan ya Black Stars no ɛfa so asiesi ho eda atwa afimpimenu ene aduonu nsia World Cup ne say they qualify ansa elisa Asia Cup na beba so no ye ne South Korea ene Japan elbebo ani November mu no ye de no so oboaboa ho na mum kwasia da we ye ne Comoros elbebo ani a omo so behwe se betumi asomo na bibia ye kama ede ama the senior national team the Black Stars of Ghana. Na Cristiano Ronaldo nso anachese nsema ba beto dwa chiri ma sesi ano upe ewiase afa na nyina footballer wo sika pa eneye Cristiano Ronaldo ene wom keka mo na japade ni sika bo mu no edru 1 billion euros na se nyi sika kuma akra eno na chese wonom chiechi ma contract ahodo a wanya atimia aboa ama na nye sika wonom chie ma na ano dakra Saudi Arabia okosa contract bi ma contract ne ma ni sika pa anya asim kuma ene wonom chie ma 344 million ana sa sika no etimi de ma no eno na chese nhwemu aba echi ma ya de se Cristiano Ronaldo no onyini yo wanya mfinhye aduanan pe a sika ese wo nti wohwe ewiase afa na nyina wonom mo bobo ne pande a wono ana chese watimi a break records Kase wana si Esma wo de baba sumwo no de otiye ebi ene se aban bofotene owura Felix Kwachofosu ede ato semtrofo na nim saban ba de obetimi bia se bia semtrofo fa ahodie ye bekura mu kena Ghana Journalists Association for Chiremu afiwe awards so ebeba November bosume de toso nwotwe no menhia fikesiem eho anombeye no H&H Gary Mix eba beso yasene edom Gary ahodo no abawo ene wo Gary no 4-in-1 wo ho Gary choku energy wo ho ena afi Gary soya e wo ho okọ provision stores awdo ade anso pe H&H Gary Mix bibia afrade da enso pe na de beguso na ona wo kọ no ko provision stores bojabojua table so na kokotobi na bibia anko yi emfama wo ope dwuma kwa matubo ho e de amawo obesa flash ya na wa ahye bi ena pesa wo ye anasa pump installation ena pesa wo ya misro fo ni kyeremu e our window and family drilling company Ghana Limited for akache na no mo enkodi enkomo ensuo no ania ese den a window for beti ani amna enwan edi amawa bibia be ye kama edi amaw e ho nti bomaden na ekwa window for nche from 0244 094 284 0244 094 284 na any window for entwetwe enkomo omadaroma eno so ya sere nsemi eba sumo production team ni na ena ebu aye emedi nsemi sumo kwabnadin ene ka chire afi kwa Joseph Adankwa ena yensamfo
ɛyɛ ɔbaa pa fate Saibuali ɛna afei yɛba ho frɛ awo ni kura frɛ ne sɛ abra Afreda Praketo mo sua na din kese sa Afreda bɛdɛ na etimi abo Afreda ɛsɛ Afreda Alfred na da so so na sɛ maade no the Afreda nso boa pa kyese ono nso sɛ wi na de me ba yo ɛna ɔbɔ machi dom sei awrade ɛsɛ na kan Kaseɛbɔ na kopa sɛ adoma ko sei nso ɔde yɛkɔ Facebook na girls no hɔ a otumi bibia fine yɛ na watwa atum yɛ na watwa atum girls na ma adwuma otumi na wo kon kra yira cha adoma ko girls ndi eboa pa da bia be mana be da bia girls be be adwuma bia fine ɛna ɔbɛyɛ birthday na the birthday contract wa ya redu de me ye no china ma mfa picture na ama no picture no aye kwa me redu de ɔto ensem mane de ɔba Kumasi stories na na birthday oh okay ne enti na wesene enti okay wo de ma menye ne sa na birthday na section na setwam enti no kwa me redu wo asante mantem ene asante mantem ensem aye kan 5 free no ona de ba enti Nyankopɔn nhyira pa enti megina production team ni nyina animo ye ka cho se Nyankopɔn nhyira o ma nkwatenten pa abre ne abre bia na o mo ahode ni ska obetimi dia pensem bebre e de amaye pia kwame twediampo nhyira no nhyira na o ma nkwatenten amen yapon akekanfo na nwumre yi eye me nana entwi buosi akon wushama from the news IGP mene Abena Asante. Yɛde wase na nwumre yi ama